Hello students, welcome to the logic class. We will resume our discussion from symbolic logic. In the previous class, we discussed what is Aristotelian logic or classical logic or traditional logic, and we also discussed what is symbolic logic. And we also discussed there the characteristics of symbolic logic and truth functions, truth value and truth tables. So, all these things already have been discussed. Heguda sabu discuss hei sariche. So, today we will discuss the truth tables for different functions. So, you know about the contradictory function I have discussed. Contradictory function is the function of a single proposition. So, in contradictory proposition what happens? Suppose one proposition is there and we negate the proposition, we deny the proposition, then we get a contradictory proposition. गोटे प्रपोजिशन थिबो ताकू आमे डिनाय करिबा नेगेट करिबा आमे गोटे कॉन्ट्राडिक्टोरी प्रपोजिशन पाइबा. ओके, सपोज द प्रपोजिशन इज राम इज ए सिंसियर बॉय. दिस इज द प्रपोजिशन. इफ वी डिनाय दिस then it will be Ram is not a sincere boy. So, Ram is not a sincere boy is your contradictory proposition. Here if Ram is a sincere boy is true, Ram is not a sincere boy is false. If Ram is a sincere boy is false, then Ram is not a sincere boy is true. Now, we will construct the truth table of contradictory function. Suppose this is your contradictory function. Suppose the proposition is P. Proposition is P. If we negate the proposition, then it will be not P. So, not P is the contradictory proposition. Not P is the contradictory function of P. So, contradictory function is always the function of a single proposition. So, you know a single proposition is either true or false. Truth and falsity are known as the truth values of the proposition. So, P is either true or false. If P is true, then not P is false. If P is false, then not P is true. Instead of T, we can write 1. Instead of F, we can write 0. So, instead of T, T बदल आमे 1 लिखि परिबा, माने ट्रू बदल 1 लिखि परिबा, फॉल्स बदल आमे 0 लिखि परिबा. So, this is your contradictory function. Contradictory function रे सब बेले गोटिए प्रपोजिशन थिबो, गोटिए प्रपोजिशन रो आमे contradictory function नबा. Okay. So, here the truth value of this contradictory function is determined from the two truth values of the proposition. Contradictory function टा सबु बेले दीटा truth value रू determine करा जाए. So, P is either true or false. If P is true, not P is false. If P is false, then not P is true. Okay? So, this is your contradictory function. In the last class, I had told you about the rule. Rule is 2 to the power n. 2 to the power n. That means n means number of propositional variables.
माने पी क्यू आर एस तुम जो वेरिएबल्स अच्छे पी क्यू आर एस नंबर ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स when you have one proposition एठी तुमर contradictory function रे गोटिए proposition अछि so n the number of variable is only one so when you have one proposition then you will have only two possibilities 2 to the power 1 two possibilities means here the contradictory function truth value of this contradictory function is determined from two truth values true possibilities tf dita possibilities ru hoche okay so now if you have two propositions suppose you have two propositional variables then how many possibilities will be there 2 square so there will be 4 possibilities. So here the truth value of the function will be determined from 4 possibilities. मु आरथरक क्लास रे कहिथिली तथापि आउ थरे एटा को कहि दोछि तुमको जदि दुईटा वेरिएबल थिबो ताहेले आमे चारिटा पॉसिबिलिटीज रु आमे ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन करिबा सपोज देयर आर टू प्रपोजिशंस p and q. Two propositions are there. Now truth value of this will be determined from 4 possibilities. 4 possibilities कहले कौन बुझुछ 4 possibilities तुमको मु कहूची गोटे टेक्निक कहूची तमे कौन करिवो 4 को 2 रे डिवाइड कर दबो so 4 divided by 2 is equal to 2 so here for the first proposition you will take 2 t's and 2 f's दीटा टी दीटा एफ नेल प्रथम प्रपोजिशन पाई तमे ताको 4 को 2 रे डिवाइड कर देलो 2 हैला तेनु एठी कोन कलो तुमे दीटा टी नेल दीटा एफ नेल एमिति कले तुमको मन रखिबा को सुविधा हबो क्यू रे कोन करबो क्यू रे केतेटा टी केतेटा एफ नबो एई जो टोटल हमर टी अछि दीटा को 2 रे डिवाइड कर दबो तेनु 1 हैला 2 divided by 2 is equal to 1 so that means 1 t and 1 f. So here you will have tf then tf. Okay? तेणु जदि दुईटा प्रपोजिशन तुमर अच्छी ताहेले there will be 4 possibilities ttff tf tf. Okay? Now if you have 3 propositional variables जदि 3टा propositional variable तुमर थिबो ताहेले कोन करिवो 2 to the power 3 is equal to 8. So there will be 8 possibilities. Mane 2 into 2 into 2, 8 possibilities. Now truth value will be determined from 8 possibilities. Now what are the truth values? Let us see. वर्तमान तुम्हें कौन करिवो 8 को 2 रे डिवाइड करो 4. So p पखरे तुम्हें लेखो 4टा t 4टा f. Okay? तापरे तमरो जो t अछि केतेटा t अछि 4टा 4 को पुणी you divide it by 2 then it becomes 2 4 divided by 2 is equal to 2 so here it becomes dita t dita f सेमती चलिबो तुमरो 8टा हबो पर्यंत dita t dita f सेमती q कोन करबो एठी दुईटा t अछि q रे अछि दीटा t वर्तमान r को आमे कौन करिबा ए दुईटा t को पुणी डिवाइड करिबा 2 रे 1 पड़िबो 2 divided by 2 is equal to 1 तेणु आमे लेखिबा एठी tf 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 and tf so एई प्रकारे तमे ट्रूथ वैल्यू गुडा लिखिबो जदि 3टा प्रपोजिशन अछि ताहले 8टा पॉसिबिलिटीज आसीबो जदि तुमरा 4टा प्रपोजिशन अच्छी सपोज यू हैव 4 propositional variables 2 to the power 4 ता माने सेठी हबो तुमरा 16 possibilities रे कोन आसीबो p q r s तेणु p रे तुमरा आसीबो 16 divided by 2 केतेटा आसीबो 8टा t 8टा false पुणी q रे आसीबो
चारिटा टी चारिटा फॉल्स एमती भाव में तुम्हें 16 करी करी जीवो सेमती आर रे तुमर दुईटा टी दुईटा फॉल्स एस रे गोटे टी गोटे फॉल्स यही भाव में तुमर पॉसिबिलिटीज गुड़ा रहिबो सो एटा जानिदेल पिले तापरे वर्तमान नाउ वी विल डिस्कस द कंजंक्टिव फंक्शन कंजंक्टिव फंक्शन conjunctive function. If two propositions are joined together by the connective and to form a compound proposition, the compound proposition is called the conjunctive function of its component propositions. जदि दुईटा propositions गोटे and symbol द्वारा join हेइथिबे that compound proposition is said to be the truth function of the component propositions. Okay? For example, sun rises in the east and sun sets in the west. This is one conjunctive proposition. Sun rises in the east, sun rises in the east and sun sets in the west.